Hello, good evening, good evening, good evening. The time is 8:12 in the evening, Singapore time and Philippines time. Magandang gabi po sa inyong lahat. This is Blissful CJ and we're live. I'll be here for less than 1 hour because meron po tayong trabaho soon. Meron po tayong trabaho, but mag-online lang tayo para naman kasi makabawi-bawi ng konti, hindi tayo nakapag-live kahapon. And the topic for today, is life unfair? Is this the truth? Self-esteem actually affects our lives. Okay, pag mababa po yung self-esteem natin, we actually tend to say that life is unfair. It's because hindi tayo nakakapag-cope kaagad-agad sa mga nangyayari sa atin, sa sitwasyon natin sa buhay. Every day of our lives, there is always a challenge. At yung challenge na yun ay, this is what brings us to joy, to sadness, um, to where we see na, oh my God, life is so difficult. Or that's where you would feel like, oh, life is exciting or life is challenging. Pero depende yun lagi sa how do you see life? How do you see life? What is your perception of life? Ito ba ay sinasabi mo na life is unfair because meron tayong challenges sa buhay? Or ito ba yung sinasabi natin life is unfair because medyo iba yung sitwasyon natin kesa sa ibang tao? Alright, so alamin natin, okay, mag-discuss po tayo. And si Kalima, my God, shout out, JC NASINGPET, hi, hi, hi. My gosh, kumusta kayo? I miss you all, Char. Kumusta naman ang nag-birthday boy? Na-miss ko yung birthday mo, JC NASINGPET. Oh my gosh, inaabang-abangan ko yun. Ikaw talaga yung sabihin sa akin kung kailan. Na-miss ko tuloy. Kalerki. Na-miss ko yung birthday ni JC NASINGPET. Samantalang inaabang-abangan ko. Chinito, my love, shout out. Yung mga nasa Italy, nasa Jeddah, nasa KSA Dubai, hello, my love, shout out sa lahat. Kuya Ronald, sabi ko na nga ba, kayo talaga ang naka-live na yun. Guys, I won't be here. I will be here for less than an hour kasi may work pa ako at exactly 9. So, magkakaroon tayo ng part 2. Okay, so part 1. I-discuss muna natin, ba't natin sinasabi na life is unfair? Okay, life is unfair. Actually, get used to it. Alright? Rule number 2, the world won't care about your self-esteem. Mababa ba yung self-esteem mo? Sinasabi mo ba na hindi mo kaya ang mundo? Dude, pag binigay ng Diyos, kaya mo yan. Oo. Okay? Tandaan mo yan. Anything na binigay sa'yo, kaya mo yan. Kung kaya ng iba, kaya mo yan. Alright? Okay, the world will expect you to accomplish something before you feel good about yourself. Pag hindi mo na-overcome yung challenge na yan, you will never feel good about yourself. So, kahit gaano kahirap yan, kapit lang kapatid. Okay? Yan sinasabi nila. Kapit lang. Kapit ng mahigpit. Saan kakapit? Sa pagmamahal? Sa fake na pagmamahal? Kumapit saan? Bahala ka sa buhay mo. Matanda ka na. Alam mo na sagot dyan. O, diba? May galaw shout out. Oh, Neil Mindy. Hi, hi, hi. Beshi. JC NASINGPET. Gondo. The workflow. May galaw shout out. May tanong ako sa'yo, hindi mo sinagot. Ulitin natin. Life is unfair. You have to get used to it. Okay, guys. So, I will be out in less than an hour, but I will be back before or during midnight. Bahala ka na kayo. Bahala na si Batman kung ano oras ako babalik. Okay? So, sabi nga nila, the world won't care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something before you feel good about yourself. Diba? Kapag hindi mahirap, parang boring. Kapag di tayo nahihirapan, parang ang boring-boring, no? Ng buhay-buhay. My gosh, kuya kasi tawag mo. Sa akin, di mahal, kaya di ko sinagot. Mega love shout out. Sa pagmamahal na yan. Marami nang nawindang sa pagmamahal na yan. Oh my gosh.
Okay, guys. Sasabihin ko sa inyo. Um, Etong first part 1 natin, okay? I-discuss ko sa inyo, what should you do when life is unfair? Learn to control your negativity. Your life does not have to be unfair. It's always up to your perception or someone's perception about life. Oh, yeah? Yan tayo eh. Mahirap magseryoso sa mga taong mahilig magbiro. O, di ba? Okay. So, no label is the key. Kaya naman kami nagkakasundo ni MC Kalima. Alright. Mega love shouts out sa mga taga-Europe dyan. I love it. Guys, si Oprah merong eksaktong sagot. Why is life unfair? So, i-discuss natin kung ano yung mga kasagutan ni Oprah, guys. Alright. Alam niyo naman, napakatalino ni Oprah. Sabi niya, what do you do when nothing is going your way? Hindi sa lahat ng oras, yung gusto natin, yun ang nangyayari. Wait, kape muna tayo. Nauhaw ako. Hindi sa lahat ng oras, yung gusto natin, ay nangyayari. Tinanong niyo na ba yung sarili niyo, ba't naman to nangyari sa akin? Or do you look for what your life is trying to tell you? May mensahe yan, kapatid, baka hindi mo lang talaga alam yung mensahe. Hanap tayo ng ano ba yung ibig sabihin kapag some door closes upon us or closes on us? Baka may ibang door na mag-open. Oh, di ba? Parang pagmamahal yan, nasarhan ng puso sa kabila, di may magbubukas. Mega love shout out! Sa mga pag-ibig na magbubukas ngayong 2021. Alright, daan kayo kay Blissful CJ, suswertehin kayo. How you choose to respond to the difficult things that happen to you can mean different, can be different, or can mean many different things in your life. Okay, between life of anger, life of joy, life of excitement, life of, I don't know, surprises, di ba? Merong isang tao, oh my God, my life is full of surprises. Uy, maraming door dyan! Maraming door, kaya ako naniniwala kay MC Kalima. May love shoutout sa mga taga-Europe. Yan ang gusto kong mindset. Hindi nakatuon sa isa. 2021 is the year of surprises na to, guys. Okay? Na-surprise tayo ng 2020, pero more surprises tayo sa 2021. Again, guys, I won't be here for long, pero magbabalik ako mamaya sa part 2 natin, okay? Balik din kayo. Sabi, okay? Mahirap tong binabasa ko kasi ang daming mga segue. First, guys, okay, everything happens for a reason. Okay, di ba minsan sabihin natin, ay naku, my gosh, life is so difficult. Pero remember that everything happens for a reason. Maaaring nire-redirect lang tayo sa buhay natin, ang buhay natin. Okay, minsan masad tayo kasi tayo yung natanggal sa trabaho o kaya napilitan tayo mag-resign. But, maybe, merong reason kung bakit nangyari yon. Malay mo, yung swerte mo kasi parating, kailangan mong mamahinga ng saglit. Kasi yung swerte mo, mapapagod ka din yan sa kaswertehan na yan. Baka puro swerte dumating sa'yo, di ba? Diba? Ayun, so, and that reason is your spiritual growth, okay? So, there's always work, physical work, there is spiritual work, and there is what we call emotional work, kung ano man yan na kailangan mo i-workout sa sarili mo or sa buhay-buhay natin. So, everything happens for a reason, and the reason is your spiritual growth. Okay, kasi yung physical growth, minsan napagod na rin tayo kaka-physical growth natin. Emotional growth, napagod na rin tayo ina-in love ka na nga, tapos na fall out of love, pagod ka na rin ma-in love. So, eto na guys, pahinga din sa mga pag-ibig pag may time, okay? Eto na, mag-spiritual growth naman tayo, alright? Find out what you can do when life takes turn, okay? It just doesn't seem fair, pero
Ang una niyong gawin is, kapag meron kayong challenges sa buhay, or you feel life is unfair, get to the heart of the problem. Ano ba ito? Bakit ka nakakaramdam ng mga ganyan? Alright. Sabi ni Kuya Ronald, buksan ang isipan, pakawala ng masamang nakaraan, puso'y wag ikulang sa isang pintuan. Si Kuya maraming pintuan. Mega love shoutout sa maraming pintuan. Maraming pintuan na nagaganap, guys. Meron na kasing iba, kaya nangyayari yun. Mega love shout out. Hi, nako. So if you feel life is unfair, take a look at the situation. Get to the heart of the problem. Next, what did you do to deserve this? 'Di ba? Parang meron tayong feeling na nabiktima tayo. Okay? And we are imprisoning our pain. Hindi tayo nag-open sa mga friends natin. Ayaw talaga natin i-open up yung sitwasyon sa mga friends natin sa buhay-buhay. Parang nasa buhay-buhay. Ayaw natin i-open up kasi nahihiya tayo. Ba't tayo nahihiya? Okay, but anyway, kung nahihiya kayo, bala ka sa buhay mo. Diba? Usually, guys don't open up. Pero for girls, we open up. And it's okay. Kung ano man i-open up nyo, bahala na kayo, matatanda na kayo. Kung nandun to kay Sai Pro, nako, sasabihin ko talaga kung anong naka-open. Pero dito guys sa LS ko, medyo prim and proper si Blissful CJ. Okay. Kung gusto nyong malaman, kung gusto mo discover kung gaano kakulit si Blissful CJ, dumaan kayo kay Sai Pro kasi nakikipagkulitan ako doon. Bongga pa nakikipagkulitan ko. Di ba, MC? Malapit lang ba yung work mo dyan? Online work po ako. The work ko, online work. So, ayun. Because PM is the key. Hindi unfair ang life minsan kasi hindi natin na-appreciate mga bagay-bagay. Imbis kasi na maging nega, dapat we should think in positive way nang nangyayari lahat kasi there's a reason. Panyas PS, mega love shoutout. Hello, Miss India. How are you? Thank you for coming. Di ako punta sa Loso. Ayan. Pag nangimbita si Blissful CJ, harang, guys. Hi, Ponyers. PS. So get to the problem. Get to the heart of the problem. And then, syempre may challenges. What did you do to deserve this? Parang feeling natin biktima tayo. Thank you, Ponyers. Same to you. We feel like we are a victim. We feel like we are a victim, so we are imprisoning our pain. We don't want to let go, and we don't want to tell the person na nasasaktan na pala tayo. We are getting hurt by the situation. And it's awful. It's awful. We feel so bad. We feel so... There's heartache that's happening. Okay, so guys, the topic is life unfair part 1, because I will not be here for more than 1 hour. I'll finish before 9 o'clock. I have work at 9, okay? But I will be back before midnight. Please come back with me. Ay! So, ayun na, okay? Come back to me. Parang ganun. We get to the heart of the problem. If you feel that life is unfair, get to the heart of the problem. What did you do to deserve this? So you ask yourself, you imprison your pain, but that's not good. So you have to share it to your friends, okay? I-share natin yan para ma-let go natin yung feelings na yung of anger, of sadness, of disappointment. Okay? Next, shift the way you see the world. Okay? Having a different outlook could take away the pain and change the course of your life. Okay, sometimes we can shift the way we see the world when we talk to people who are positive. Because if we are in this situation where we feel that life is so unfair, ang mangyayari niyan, guys, we feel that we are always on the negative side. We feel that the world is trying to succumb us into the negativity and it's trying to drown us. Nalulunod na tayo sa kalungkutan. Nalulunod na tayo sa sitwasyon natin. But it doesn't have to be that way. Okay, we can talk to people who can inspire us,
who can change, who can change the way we think. Okay, think about the positive that's happening around us. Think about the good thing that is happening around us. Be with the people who are beautiful. Be with the people, be with Blissful CJ. Okay, listen to me. Be with the people who surrounds you, who make you think that life is beautiful, and it doesn't have to be bad. You don't have to feel bad. Life is not unfair, technically. Okay, I felt that way a few years ago. Siguro until now, I still tell myself maybe life is unfair. But one day at a time, hi, make a love shout out, Irene. I have a visitor. Wow, coming from all the way from Yishun, Singapore. Okay, guys. MC, make a love shout out. Sabi ko, saglit lang ako. Nagpalipad ka agad. Hinabol. Mega love shout out ko lang po yung mga nandiyan ng aking mga members. Guys, don't forget, connect with each other. Hindi ko mabasa ang lahat. Missing you, Marlon Labitag. Yahoo! Princess Nicole, hi! For me, yeah, it is yes po. Okay. So guys, today different. Paano magselos? Paano ba magselos? Saan siya manhid kasi? Host, you look really... Thank you sa pa-beautiful news. How to shift the way of looks if we don't know how to let go of the person we love, but he can't see our worth. Princess Nicole, wag mo akong paiyakin. If you're blissful, you're happy and at peace. Yes. Princess Nicole, hi, mega love shout out to you. Princess Nicole, ba't familiar pangalan mo sa akin? Nicole kasi ata pangalan nun. Wait lang. So, shift the world. Shift the way you see the world. Sometimes we feel that people are there to, give us pain, but you have to change. Princess Nicole, please don't cry. Okay, I felt it. I was this kind of person. Okay, I felt that one day naramdaman ko the universe is trying to succumb me into the sadness, into the darkness. But then I have to tell myself, stop thinking that way. Stop. Just have to tell yourself, Princess Nicole, you have to tell yourself to stop. Princess Nicole, you have to stop thinking that way because it's not real. Sometimes it's the way we think. Sometimes we are still lucky. We are still lucky kasi hindi tayo yung tao na nagkaroon ng magandang trabaho, nagkaroon ng magarang trabaho, tapos after some time, yung mga kaibigan niya rin mismo yung nagka-disgrasya sa kanya. Yung mga ganong situation, we are not in that situation. We are still lucky. Pag natingin ka sa camera na ilaw, ay, sus Mariosep! Ay, may nag-message, 30 minutes guys, I got work. Alright, so wala lang. May kausap ako kanina, and then, sabi niya sa akin, please, hindi naman siya nag-please, sabi niya sa akin, have a topic that will inspire me. Ayan, mega love shoutout naman sa nagpapa-inspire. Mommy Pink, Marlon Labitag, MJ Asana, thank you so much. The Workflow, thank you so much. Princess Nicole, thank you. Ponius, MC Kalima, thank you. Wait a minute, meron pala tayo. Guys, nagpalipad si MC Kalima. I almost forgot. My loves MC. Etong sa'yo, pa-welcome. So once again, guys, I won't be here until late. I will be here for just a few minutes, okay? And I'll be back by midnight or before midnight. MC, etong sa'yo. Thank you again, MC Kalima, mega love shot. Thank you for the support, guys. Thank you for being here. Sabi ni Workflow, if you're blissful, you're happy and at peace. Okay, sana nga lahat, but sometimes we just have to trick our mind into believing that we are blissful in many ways. Kuya Ronald, thank you. Sino yun? Ako yun. Hi, James McLean. Is it McLean? I need help po. Paano magpalaya ng
bibigyan ng sakit sa puso mo. Done sa'yo. James McLean, thank you. Guys, I will be back at midnight or before midnight. This is just part 1, okay? I have work in 30 minutes. I need help sa pagpapalaya na nagbigay ng sakit sa puso mo. Okay, Princess Nicole, just feel that life is fair. Okay, just trick your mind into saying that life is fair. Sino sabi sa'yo? Para ma-inspire siya. Kapangalan mo. Mega love shout out. So, yun na nga guys, okay? When we feel, okay, Princess Nicole, when we feel sad, we have to take responsibility. For you guys who's here, Life is Unfair, part 1. Meron pong part 2 kasi mag-offline ako after 30 minutes, okay? When we feel that life is unfair, we have to choose how to respond to the difficult situation. Yung ano man yan sa buhay natin, yung sa work man lang, sa work natin, sa buhay natin, yung mga nagpapahirap sa buhay natin or nagpapahirap sa ano natin, sa puso natin. Okay, we have to choose how to respond. It is difficult. Hindi siya madali. Okay? Sometimes ayaw natin ipakita na nahihirapan tayo. Kasi we will be judged. Alam natin na ma-judge tayo kapag nakita or nasabi natin kung ano yung totoong naramdaman natin. And we wouldn't want to be in that situation. Kasi minsan, ayaw nating iparamdam, ayaw nating ipakita kung gaano tayo naging tanga. Diba? Gusto natin ipakita, strong pa rin ako. Bahala ka sa buhay mo. Parang ganun. But in reality, yung feelings natin, definitely walang nakakaalam yan. Diba? May nagsabi sa akin, gusto niya na daw na mawala. O, di ba? May kalaw shoutout. Pero, anyway, I just hope na hindi mo na masabi yan sa sarili mo. Okay? How to choose to respond to difficult life circumstances is at the core of what life on earth is about. Guys, we are made humans. We can feel and we know that we can survive this situation. Alam natin na makakasurvive. Hindi madali. Okay, hindi madali. Minsan paulit-ulit pa natin ginagawa kasi akala natin there's hope. Pero, yung hope na yun, minsan, nalulugmok tayo, kakahanap natin ng hope. Kakaantay natin dun sa hope. Pero wala talaga eh. You know, it's really not happening kung ano man yung iniisip natin na mangyari. It hindi talaga siya. So, sabi, we must take genuine responsibility for sino ba tayo? Balik tayo guys, minsan kapag ibinuhos natin yung oras natin, yung pagmamahal natin, yung time natin sa isang tao, sa trabaho, or sa kung ano man yan, balik tayo sa sarili natin. Kailangan we have to take responsibility of who you are. What do you do? What can you contribute while you are here? Okay, while we are still surviving, ano yung kailangan natin makontribute? Ako kabaliktaran ang nangyayari. Sino ka ba? Ano ba yung pananaw mo sa buhay? Ano bang gusto mo sa buhay? Kailangan balik tayo doon kasi kailangan yung sarili nating prinsipyo, sarili nating pananaw sa buhay. Yun pa rin talaga dapat yung sandalan natin. Akala natin sandalan natin yung ibang tao. No. Huwag natin gawin yan na maging sandalan natin yung ibang tao because we will lose ourselves. Mawawala ka sa sarili mo. Mawawala ka. Manghihina ka, di ba? To the point, di ka na nga nakakain, di ka na nakatulog, yung mga ganong bagay. So go back. You have to take responsibility who you are because life is unfair. Naisip natin life is unfair, but actually life is fair. You have to know how to respond. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Okay, Princess Nicole? Kaya natin to. Alright? Alam natin kung ano tayo. Alam mo kung sino ka. Ano ba yung paniniwala mo? Di ba nung panahon sabi mo, hindi ka mai-inlove? Balikan mo yun, hindi ka mai-inlove. Di ba sabi mo sa sarili mo, lalabas ka kasi kaya mo to. Kaya mong panindigan to. Okay? Merong solusyon sa lahat ng problema. Hindi mo palang nahanap ngayon, pero meron yan. Dapat ganun yung mindset mo. Huwag kang magbigay ng period kasi hanggat merong sunrise, hanggat merong bukas, hanggat humihinga ka, laging merong pag-asa. Nagmahal po kasi ako ng isang tao paulit-ulit.
Actually, Princess Nicole, lahat ng tao dumaan dyan. Baka gusto mo marinig yung kwento ko. Hindi ngayon, marami. Okay, so, sometimes akala natin, di ba, biktima tayo. If you believe that life is unjust, unfair, napaka-unfair talaga, and you are declaring na biktima tayo, nabibiktima mo ko, huwag nating isipin yun. Sabi dito, a victim resists her life rather than looking at it realistically and moving on from that point. Isipin natin, hindi lang yan nangyari sa'yo. Lahat ng tao dumaan dyan. If naisip mo na lahat ng tao dumaan dyan, lahat ng tao nagmahal, minahal, iniwan ng iwan. Minsan, hindi naman ikaw yung iniwan, ikaw din naman yung nang-iwan. Akala mo, iniwan ka, pero nang-iwan ka pala. Alam mo yung mga ganon? Tapos, hanggat di pa kayo nag-uusap, di mo alam yung totoong sitwasyon. Yung mga ganon. So anyway, guys, consider the possibility that everything that happens to you is opportunity to expand. Okay? Opportunity to expand in a fuller potential. Mas madami pang potential sa buhay. Hello, Megalo, shout out to you. Wait lang po. Sheila, Benny Guy, hi. Hi, Jerome. Hello po, sabi ni Jerome TV. So, yun guys. Asa na ba yung binabasa natin? Okay, akala natin minsan tayo yung biktima. Salamat sa tusok. Yahoo! Sinubukan ko siyang kalimutan, naka-move on na sana po ako. Pero bumalik siya at nangako na magbabago at mamahalin ako ng buo. Pero ngayon mas sinaktan ako. Parang familiar story, Princess. Nagmahal ng paulit-ulit at nadama ang lahat ng klaseng sakit. Yes. Princess Nicole, I feel for you. You know, hindi lang babaeng nakakaramdam niyan, minsan lalaki din. And so, ang dapat na gawin mo, ang tanongin mo sa sarili, ano ang gagawin mo na sunod? Alam mo na mangyayari to, alam mo na nangyari to, binigyan mo siya ng hope, binigyan mo yung sarili mo ng hope. Ano yung sunod mong gagawin? Mas importante, you have to be responsible of your own actions. Huwag na yung action niya. Ngayon, dahil nasasaktan ka na, isipin mo na ano yung makakabuti sa'yo. Hindi sa kanya, ano yung makakabuti sa'yo at this point of time. Kasi alam mo na nasaktan ka pa, ulit-ulit ka niyang nasasaktan. Yung ganon. Meron nga nag-I love you, tapos ang sabi, friends lang tayo. O, diba? Nag-love shout out. Change your perception, okay? So, consider the possibility, okay? Sa lagay na to, nasaktan ka, isipin mo, biktima ka, o sige, biktima ka, umiyak ka, iiyak mo yan, pero after some time, kailangan mong bumangon, Princess Nicole. Kailangan mong bumangon. Parang hindi mo siya kayang mawala. Anong gusto mo? Mawala ka, yung sarili mo, makalimutan mo na mahal mo yung sarili mo, or hayaan mo na ganyan ang mangyayari sa iyo paulit-ulit? Gusto mo ba na paulit-ulit sa iyo mangyari yung ganong situation? It's up to you kung ano yung next move mo. Okay? So, alam natin yan, alam mo yan, alam niya yan na hindi mo siya kayang mawala. Kaya siguro paulit-ulit niya na nagagawa sa'yo. So, at this point of time, learn to love yourself and take a look at it. Biktima ka. Gusto mo pa bang maging biktima ulit? So, you have to be mature about the situation. No matter how much we miss the situation, no matter how much na mahal siguro natin siya, pero at this point of time, makakabuti siguro sa kanya na kayo pa rin. Pero anong makakabuti sa'yo? Kapag kayo pa rin, makakabuti pa rin ba yun sa'yo? Kung iiyak mo din lang naman yan araw-araw, sa tingin mo, makakabuti pa siya sa'yo? Huwag na siguro. Ayun. Ako, Princess Nicole. Hi. Sana nandyan ako para mayakap ka. Virtual hug na lang ibibigay ko sa'yo. So, isipin mo ng maigi ang sunod mong gagawin. Isipin mo ng maigi
ang steps na ang kailangan meron ding self-realization. Kaya nga nung minsan may nagparamdam, okay? May nagparamdam sa kaibigan ko. Sabi, mahal na kita, gusto na kita, yung mga ganon. Sabi ko, wait a minute, take a step back. Baka naman malungkot lang siya kaya niya nasabi na mahal ka niya. Baka naman kailangan niya lang ng oras mo. Kailangan lang ng ka-chat. Baka naman kasi oo nga mahal ka, pero bakit marami pang iba? Tanungin mo sa sarili mo yun. Wag mong tanungin sa kanya kasi hindi mo na makukuha yung sagot sa kanya eh. Kasi kung lagi niyang ginagawa yun, hindi mo na makukuha yung sagot sa kanya. Hindi mo na makukuha yung tamang kasagutan, yung tamang sagot na gusto mong marinig, hindi mo na maririnig yun. I mean, siguro narinig mo na pero hindi ka na maniniwala. So at this point of time, makinig ka sa sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo. So meron dito mga kasagutan. Sino ka ba? Ano ba yung gusto mo? Tsaka ano ba yung gusto mo dyan sa relationship ninyo? Kung one-sided na siya, it's not good anymore. It's not good anymore. It's not loving anymore. It's not sweet anymore. Doon nagiging unfair kasi tayo mismo hindi natin na-realize na, wait, mali na pala ito. Mali na pala ito. Hindi mo naman siya itatama pero kailangan mong itigil kung saan ka na nasasaktan. I-block mo na kaya? Okay? So, consider the possibility kasi Princess Nicole, baka naman kasi merong mas maganda ka, merong mas kaaya-aya, someone much better, someone much mature na nakalaan para sa'yo. Or give space to one another. Okay, you will say, life is unfair. He doesn't love me, but I love him so much. Give space. I-block mo kaya. Ngayon, after mo siya ma-block, Inchik Beho, mega love shouts out. After mo siya i-block, dun mo lang marirealize, ikaw pa rin ba iniisip niya? Kung blinak mo siya at ikaw ang iniisip niya, gumawa siya ng paraan, nakausapin ka niya, then, that person must love you still. Pero kung ibang tao ang naisip niya, ibig sabihin, hindi na ikaw ang mahal niya. Ngayon, wag mo nang sabihin life is unfair. Why? Let go of that person. Kasi mayroon pang mas maganda na sitwasyon, mas kaaya-aya na tao na magmamahal sa'yo. O yun. Okay? And you have to close a door in order for you to open another door. Don't worry, kasi huwag kayong magmadali sa mga ganong sitwasyon. May nagmamahal sa akin, pero di ko masuklaan na. Parang anong tawag doon? Ayan, Princess Nicole Chakadora ay masaya. Kaya sana makamove on ka na, talagang masakit. Pero yun ang totoo. Anong malay mo may dating sa'yo? Ang tamang tao ay parating na. It's 2021 na. Incheck Beho, mega love shout out. Pasok na si Manong Bluetooth. Guys, I only have 15 minutes to go. And I have to go. Like really, I have to go. Magpa-part 2 po tayo mamaya. Sa usapang pagmahal, sa usapang unfair, at sa usapang heartbroken na yan. Okay? Bago mag-midnight, siguro past 10, mag-online ulit tayo. Sabi ni MC Kalima, mahalin mo ang sarili mo. Huwag mong hayaan na paulit-ulit ka masaktan. Yes. Nung na-realize ko na nasasaktan na ako, kailangan ko na itigil yung communication na yan. Ganon yun. Okay? You have to realize when to stop kasi magkakasakit ka niyan. It's not good for your health. Magkakasakit ka sa puso. Be strong. Kung nakaya ng iba, mag-move on, makakaya mo din. O, diba? Tama. May nagmamahal sa akin pero di ko masuklian yon. Iba pa? May iba pa pala eh. Shoutout sa lahat na nandito. Nasa harang pa si Inchik Beho. My God, shoutout. Ayan. Haha, nakarelate ako sa topic. Julet na pain. Pero naka-move on din. MC Kalima. My God, shoutout.
Papawisan tayo dito. Eto na. Shout out, nandito na sa harang ko si Inchik. Ha, nakarelate ako. Alright, ako okay lang. Hanggang tingin lang kayo, host. Regular siya, the workflow. Tingin. Sana po free ako mamaya. Alright, so, salamat po sa mga payo. So, okay, wag tayo, if you need to cry, just cry it out. Okay, kung kailangan mo magwala, sige, magwala ka. Basta, don't hurt yourself. Or don't hurt other people. Or don't hurt, wag mong walang mababasag sa bahay mo. Gawin mo yan, okay? Change your perception. Okay, guys, if you feel that life is unfair, so the topic is life unfair? Okay? We are in part 1. In a few minutes, guys, 10 minutes, I will close. I will come back before midnight, okay? This is a very interesting topic. Please come back with me. Invite your friends later, all right? Ayun. Change your perception. If you feel that life is unfair, palitan mo yung the way na mag-isip ka. Change the way you think. Change your perception. Thinking of life is unfair is only one perception, okay? Marami tayong mindset, okay? Positive mindset, negative mindset. Pero you have to go with a positive mindset all the time, okay? May naglalaro sa isip mo, naku, hindi ka maganda, hindi ka magaling. I-deadma mo yon. Sabihin mo sa sarili mo, magaling ka, and you can move on, you can move forward. At maraming taong nagmamahal sa'yo. Maraming taong nagmamahal sa akin. Andyan si The Workflow. My God, shout out. Woohoo! Shout out Workflow. Shout out Princess Nicole. O, diba? Parang ganon. So, change your mindset. Change the way you think. Thinking of life is unfair is only one perception, and it is not necessarily the way your life is. Okay? Maraming paraan para mabuhay sa mundo. Pwede maging masaya. Pwede ka maging makulit. Bayaan mo yung ibang tao. Pwede ka maging gago. Bala ka kung kaya mo yan. Pwede kang magmahal ulit. Okay? Hanapin mo lang, piliin mo lang yung magmamahal sa'yo pabalik na kayang suklian, yung kaya mong ibigay. Psychics! Mega love shout out you! Mega love shout out. Haru-haru! Arigatou gozaimasu, Psychics. Arigatou gozaimasu. All the way from Japan. Pupunta ako sa Japan, guys. Lapit lang yan dito sa Singapore. Okay, so change your perception. Do not ever think that life is unfair. Tinitingnan ko yung oras, guys, kasi at 9 o'clock I have work. Okay, I'll be back before midnight. Psychics, babalik ako mamaya. Life is unfair. Life is unfair, especially with love, especially with life, especially sa trabaho. O, yan na, nag-alarm na yung phone ko. Alright, so, palitan natin kung paano tayo mag-isip, okay? It is not necessarily the way your life is. Okay? Guys, paano naman paada ko sa sa Blissful CJ, bibigyan ko Psychics. Pinanood ko yung mga palabas mo, Psychics. Salamat sa mga nagpa-member dyan. Pinapanood ko yung mga palabas nyo. Ayan. So, we have to realize that while you cannot control the things that happen to you, you can only control how you react to them. So, hindi ka niya minahal. Iiyak ka, sige, iyak mo yan. May pakialam ba siya kung umiyak ka o wala? Paano kung iniyak mo ng iniyak, wala naman siya pala siyang pakialam? Is it worth it? Are those tears worth it or not? Diba? O yun. Parang ang swerte, guys. Ang taong minamahal at iniyakan, napakaswerte. Mahal na mahal kasi tumutulo ang luha. O, diba? Napaka-special ng feelings ng tao na to para sa'yo kapag ikaw ay niluhaan ng taong ito. O, diba? Mega love shout out. Pero guys, kapag nalugi kayo sa buhay, nalugi kayo sa pag-ibig, hindi nyo na makontrol yan. Sige, umiyak ka. Pero, you can control how you react. Be happy. Magpaganda, sabi nga. Ay, Rudy, mega love shout out. Work mode. Take care. Grabe. Ruthie, all the way from Singapore then. Ruthie, I will be back before midnight. Before midnight, I have work in a few minutes. I will close the door. Yeah, I'll close the door. Pero yung mga puso natin kailangan bukas lang, okay? Hindi pwedeng nakasara yan.
Okay, so again guys, change your perception. If you feel you are sad, change it. Okay, isipin nyo sa sarili nyo, wait a minute. Wait a minute. Blissful CJ, you are blessed. You are good. You are great. Okay? Again, go back to self-talk. Self-talk. Kapag naiisip nyo na sad na kayo, katukin nyo yung mga ulo nyo. Katukin nyo yung mga ulo nyo, sabihin nyo sa sarili nyo, magaling ako. Magaling ako, matalino ako, kaya ko to at walang tao na dapat magda-down sa akin kasi isa akong malakas na tao. Lalo na kayong mga babae. Ay, diba? Kailangan matapang tayo sa lahat ng unos ng buhay. Kayang-kaya natin to. Okay guys, part 1 tayo kasi babalik ako mamaya. Kailangan ko magsara. May trabaho po si Blissful CJ. Itutuloy natin to part 2. Okay? Thank you so much, Ruthie. Ito ang sayo. Oh my God, shout out kay Ruthie. Guys, don't forget. Okay, Ruthie, thank you so much for the blessing. Woo-hoo-hoo. Guys, magsasaray ko in a few minutes kasi may trabaho po ako. Ruthie, itong sayo. Thank you. Thank you sa support. Maraming salamat, Soxy. Ay, Soxy! Grace! Ay! Nagulat ako. Nandito sila, guys. Oh my gosh. I so love it. Thank you for... Ay, thank you for being here. Thank you for being here. Mapapagod ka din, masaktan. Nakakapagod, masaktan, guys. Hanggang ikaw na mismo sarili magsabi na tama na, it's time for me to take care of myself. Okay? Alright. Take care of it. Salamat, Soxy! Psychics! Soxy! Psychics! Rudy! MC Kalima! JC NASINGPET! Manong Bluetooth! Incheck Beho! Princess Nicole! Ayan guys, I can stay for 45 minutes. Isasakto kong 45 minutes. So I have 4 minutes para makapagdaldalan ha. Babalik ako before midnight. So ayan guys, change your perception, yun ang itutuloy natin na discussion mamaya. So, again, okay, sa larangan ng pag-ibig guys, kailangan maging matatag tayo. Tama yan na nasasaktan tayo. Normal yan. Okay, tanggapin mo sa sarili mo, pag nagmahal ka, mas masasaktan ka talaga. Oo. Totoo yun. Hanggang naman, ay, grabe Grace. Mega love shout out. Thank you. Ayan, sa gusto makaalam kung gaano kakulit si Blissful CJ, dumaan kayo kay Sai Pro. Ayan, salamat guys sa pagpunta. So anyway, kailangan maging matatag. Kahit anong unos sa buhay, kayang-kaya natin. Okay? Nasa part 1 pa lang tayo. May part 2 tayo mamaya guys. After ng work ko, mag-online ulit ako. Basta before midnight, mag-online po ako. Okay? Alright, naisip ko yung topic na to dahil may kausap ko kanina, sabi niya, inspire me. Sabi niya gano'n, inspire me. Oh, di ba mag-LS ka, inspire me. Oh, may part 2 tayo sa pa-inspire na yan. Mia Serio, all the way from Singapore. Mega love shout out to you, mama. My sister from another mother. Ay, babalik po ako mamaya. Alright? Ingat sa work host, ayan, kahit gabi si host ay nagtatrabaho. Mahirap guys maghabol ng pera sa mga araw na to. Hinahabol lang pera ngayon. RDC Artworks, hi! Mega love shoutout. I will be back later guys. Okay, naghahabol tayo ng trabaho. O di ba? Hindi na lalaki ngayon ang hinahabol, pati trabaho hinahabol din. Hindi na pagmamahal ang hinahabol ngayon, pati trabaho masakit rin sa puso, guys. Alright. Pero wala hinahabol. Ma-inspire kayo kay Blissful CJ. Lahat hinahabol ko na ngayon. Natawa ko sarili ko. Si MC natawa, natawa ko sa sarili ko. Pati pera hinahabol. Work is life, tama. Okay, kahit anong oras. So, yung sa akin, mamili pa ba ako sa oras ko? Yung trabaho na yung nagbibigay sa akin ng oras. Habulin na rin natin ang mahirap maghabol ng pera, guys. So, meron tayong po part 2. I have to say goodbye
See you later, guys. Meron tayong part 2. So, pa-inspire na to. Oh, mega love shoutout sa nag-message sa akin na mag-LS para daw ma-inspire siya. Uy. Ako tulog ang need ko kasi puro work lang. Oy, MC Kalima, salamat sa support. Pahinga din pag may time, guys. Ang babaeng walang pahinga. MC Kalima all the way from Italy. Grace Live in US, thank you so much. RDC Artworks, thank you so much. Ayan, Mia Sergio, thank you. I will be back later bago mag-midnight or after. Basta more or less midnight. Psychics, thank you. Princess Nicole, yung pagmamahal na yan, hinahabol. Huwag kang mag-alala, may maghahabol sa'yo. Baka, mahabol ka niya ng bongga. Ruthie, thank you so much guys sa support. I will be back later. Okay, thank you. Magsasara na po ang ating tindahan. Work mode na po ulit. Sasabihin ko sana same time, hindi po same time. Basta mamaya magkita tayo ulit ha. Bye! Mwah! See you all later. Part 2 tayo, part 2. Usapang pag-ibig, usapang pagmamahal. Bahala na kayo dyan. Ito na, malilate na ako sa work.